네, 오늘은 집에서 편하게 쉬고 있는 아내를 위해 감튀를 만들어 보았습니다. 자, 그럼 가시죠. 감자 껍질 깎아주는 기계 없나? 이거 분필 같지? 분필입니다. 이거 이제 껴주면 됩니다. 맛있다. 오, 소스 됐고, 소스 냄새. 아, 소스? 이거 진짜 맛있다. 저거 내가 뭔가 딱 그만한 소스 냄새야. 한 입 먹어볼래? 살찌는데? 장난 아니지? 제가 어제 진짜 좋아하는 맛있는 일식집에 갔었는데요. 거기가 오픈 키친이라서 온도를 제가 볼 수 있는 기회가 있었는데 170도가 제일 맛있더라고요. 그래서 저도 170도에 맞춰서 한번 튀겨보려고 합니다. 다 됐습니다. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. You had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. It's only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you always 이런 맛을 먹을 수 있구나. you always tell me I wanna be this, so why can't I believe it? 맛있다, 진짜. Yeah, old boyfriends kind of scare me, cause they all 감자가 막 달콤해. even when you try to tell me I got no real 약간 한 주의 스트레스가 풀리는
몇이에요? 무슨 포맷 연습해? 맛있어. 진짜 너무 맛있다. 이거 설탕 없는 거야? 저도. 이거 마셔야 되네. I've heard stories about exes calling. 운동도 진짜